ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will see a case wherein Honorable Bombay High Court commutes death sentence of a accused. So let us see the details here. See, the title of the case is State of Maharashtra versus Aabed Mohammad Ajmir Shaikh. We'll read it again. State of Maharashtra versus Aabed Mohammad Ajmir Sheikh. See, this case is regarding a man whose death sentence has been commuted to life imprisonment in a case of murder of a 4-year-old girl, observing that extrajudicial confession given by the convict showed his repentance of the act. So, what honorable judges noted was, it's observed that in the criminal act, the present case was brought to light by the convict himself when he made an extrajudicial confession to a fellow worker who informed the same to the police. That means the convicted or the accused, he himself has spoke to one of his colleagues about the crime he committed. Because of that, it came to light. So the fact that he had confessed about his guilt would show that he had repented for the act committed by him. The court noted that the confession of having committed the crime to satisfy his vendetta was made voluntarily and free from any threat and inducement. So this is a sort of what we can term it as a guilty consciousness. So it carries a presumption of truth and it is not necessarily a weak piece of evidence, the bench concluded. The appellant, Mohammad Aabed, was sentenced to death by the trial court for kidnapping, raping, and murdering a minor girl 8 months after her father slapped. Her father means the kid's father slapped him for non-payment of rupees 1,500. So, in regarding that, Maharashtra government approached the High Court seeking confirmation of the sentence of offences under sections 302, 363, 364, 366A, and 376 of IPC, and also under POCSO Act. After examining the evidence, the High Court concluded that the crime committed by the appellant was out of vengeance for the humiliation he had faced, and there was no material to show that sexual assault was committed. So this is what that said. It's a really confusing statement. No material to show that a sexual assault was committed. So satisfaction of personal vendetta had overpowered him monetarily, and in that moment of deprivation of self-control, he had committed the offense. There is no material to show that he was overpowered by lust. That's what the court noted. So in this light, the conviction was made under 376 of IPC and POCSO Act. However, court maintained that the conviction under remaining provisions of IPC, considering his extrajudicial confession about the offense, the act committed him is brutal and deserves no leniency. The court made it clear. Everything it says barbaric, heinous, and all, but still we don't understand the final decision. The state has failed to bring before us any material to show that there is no scope for reformation or rehabilitation. The material on record indicates that the appellant is not a hardened criminal, and therefore there is every hope that he could be reformed, rehabilitated, and reintegrated into the society. The judgment stated. This is what, and commuted the death sentence to life imprisonment. This is all okay. He may be rehabilitated, reformed, or reintegrated into society. But what about the fate of that 4-year-old kid? What was her wrong? She never told her father to slap him, or she never asked him to take the money. She was nowhere bothered. See, that's whatever may be the crime. Finally, it will target the most soft target, the most soft part of the society, that's women and children. Let the children, especially children. What was their fault? Court has to take into cognizance of all these issues. That's what our concern is. He may be rehabilitated, or he may confess himself. That's all okay. It's part of consciousness or guilty consciousness, whatsoever it may be. But what was that kid's fault? What was that kid's fault?
He terminated really a growing bird. He nipped off a growing plant or growing tree in budding itself. So court has to take into consideration of maybe he might not be a hardened criminal or without any background of criminal activities. But what about it's something like if a person does only one crime in his life and that is heinous crime, what can we call him? He hasn't committed any mistake earlier. But if he kills any one person who is very important to society, what about that? Very innocent. Court, this is my request. Court should relook into these angles as well. Always, kids are our most valuable assets, and for any parents, they are their future. If there is no future, means the court has to think about their life. See, uh, the people the people who loses their near and dear ones, especially kids, will be suffering more than the convicts, the accused here. He may be facing 15 years or 30 years in life in prison, whatever it may be. But what about the parents? Both of them, including their siblings, all family will be facing the imprisonment outside the jail till their lifetime, till their lifetime. So this is all about my opinion. Please enter your valuable comments and observations in the comment section below, friends. Thank you very much. Also, please like, share, and subscribe this channel. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತದೇ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಜೀವಾವಧಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಜನಾಂತರಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ಕೊಂದಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಇವನಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಅದು ಅದು ಇದಿಷ್ಟು ತಿರುಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಶೇಖ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಹೇಗಿದ್ರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ. 302, 376, 363, 364, 366 ಮತ್ತೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ದ್ವೇಷ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ತೀರಾ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ತಪ್ಪಿದು ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ, ಆ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಮಾಡೋದೇನಿತ್ತು. ಏನೋ ಇದು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ತಿದ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ತಿದ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗುನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವ್ರದಲ್ದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು? ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದಂಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನೀನು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಬೇದ್ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಶೇಖ್. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಇಬ್ರು ಗಂಡಸರಿಗೋ ಏನೋ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳುಗಳು. ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅವ್ರೊಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ. ಹಂಗೇನು ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದು ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಅರಿಯದ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ತೀರಾ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಅದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಅಪರಾಧನೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.